Hello, my name's Alex Kingston, and I'm an actress from London. I'm here to take part in a Georgian film called Wanted, Marjorie and Oliver. Do you know Marjorie Wardrop? Bravo! Garmajoba. Memkwia Alex. ეს არის ჩვენი ინგლისელი სტუმარი. Do you know anything about Marjorie Wardrop? ჩვენი საუკუნის დასაწყისში არა ჩამოვიდა ჩვენთან საქართველოში და თარგმნა ვეფხვის ტყავოსანი ინგლისურად, ხო? იმაზეას. მადლობთ. არაფერს. Memkwia Alex
Kingstoni. Alex Kingston. რა გვარი ხართ? Surname. Kingstoni. Sixtoni. Kingstoni. მოგწონთ საქართველო. Do you like Georgia? Oh, Zalian. Meshvenieria. ჩვენიერია. მეგობრებო, ჩვენ როდესაც ხალხთა შორის მეგობრობაზე ვლაპარაკობთ, ინგლისელი ხალხის მეგობრობა ჩვენთან ყოველთვის მტკიცე იყო და იქნება. ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება, როდესაც ჩვენმა ფეხბურთელებმა წარმატებას მიაღწიეს, ინგლისელებმა პირველებმა დაუკრეს ტაში მას და როდესაც შექსპირის შემოქმედება მითად იყო ქცეული თავის ქვეყანაში პირველებმა ქართველებმა აღიქვეს და ქართულ სცენაზე განასახიერეს მათი ცხოვრება და მათი შემოქმედება. მე მინდა ქალბატონ ალექსანდრას ვთხოვოთ გადასცეს ინგლისელ ხალხს ჩვენი დიდი თანადგომა, ჩვენი დიდი მეგობრობა მათი ხალხისადმი. გაუმბარჯოს ხალხთა მეგობრობას ხალხო. მე მინდა გითხოთ თქვენ, როგორი უნდა იყოს ფილმი საქართველოს? აი თქვენ გავაგოთ. ისტორია, საქართველოს ისტორია ეს თავარია ჩვენთვის, რომ ჩვენი ისტორია იცოდეს ყველა. ამითი გაითქვა სახელი მაინც ვინც არ გიცნობს. საქართველო ეს ტანჯული ერი აღორძინებული იყოს და ვიყვეთ ბედნიერები ამ ჩვენს მიწაზე. კონდეს სასწისი თასი და ვადუდოთ ჩვენი საქართველო. კიდევ რაზე უნდა იყოს ჩვენი ფილმი, როგორ ფიქრობ? მეგობრობაზე. ამხანაგ კეთის სურვილებზე. ურთიერთობლივი ფილმია ინგლისთან საქართველოს მეგობრობის რაიმე 1-2 ეპიზოდი ამსახველი. მარჯორის და ოლივერს უორდრობების ურთიერთობა საქართველოს წავჭავაძების ოჯახთან. მარჯორის და ოლივერის უორდრობების ურთიერთობა წავჭავაძების ოჯახთან. ოლღა და ილია წავჭავაძეებთან. საქართველოსზე რომ შეყარებული იყო დაძმა, უორდრობები, ეგ აუცილებელია. ნოსტალგია როჯიცა, ნოსტალგია. Sir Oliver Wardrop, British diplomat and consul in St. Petersburg, 1918 to 1921 British representative to the Independent Republic of Georgia. His sister, Marjorie Wardrop, who fell in love with Georgia, taught herself the language and translated Georgian folklore and literature into English. On her first visit to Georgia, she wrote in her diary, "Since first interest had been aroused in the ancient kingdom of Georgia, I had longed for the day when I should myself visit these places of which I had read and thought. Georgia was to me a fairyland,
and here I was on the very point of entering its enchanted bounds. რომელ სიმღერას აირჩევთ თქვენ? შავლეკო, სულიკო. სული სამშობლო. ესე იგი, დახოდეს. სიყვარულს პატივიცეთ, სიყვარული განვანტკიცოთ. გაუმარჯოს სიყვარულს. I would also like to say that the whole world has heard of Shakespeare, and our Shakespeare is performed in every country. But I'm ashamed to say that I think very few people in England have heard of Rustaveli. And it's my job to bring Rustaveli and the Georgian people and culture back to England. Which I will do with all my strength and power. And I love you all. Medav Prundebi. Well, L-O-U-R-S-I-A-N-I-A, Louisiana, New Orleans, Creole dreams, chase my blues away. Mississippi, roll along, hurry home to me. Beans and rice, that's paradise. Louisiana, hey, I'm coming to you. Louisiana, hey. Ladies and gentlemen, attention please. We are from Soviet television, from Georgia. We are living and filming in Islington. Today we are shooting in Chapel Market. If anybody doesn't want to take part, please wave your hands and the camera will immediately be turned away. Thank you very much. Hello there. How are you? All right. These are, oh yes, these are bra tops. These aren't proper bras, they're like little tops. Ah, yes. Wear them. Yes. I have. Yes, you had, I remember.
These, what are these called? Teddies. Teddies. This is Michael. Michael. Hi, Alex. Hello. How are you? I'm fine. Okay. This is Salome. Hello, Salome. She's come from Georgia at last. Very nice. Right. When did you get here? Sorry? When did you arrive? Oh, 2 days before. 2 days. You like it here? Yes, very much. I like it very much. You're very lucky with the weather. It's Yes. lovely here. And what you film? Do you think you can have a film? Our film. I doubt that my customers will actually buy a documentary unless, of course, you fill it with lots of sex and violence. Then they'll all want it. What, about Russia? Yeah. No, I know what you see on television. I don't know anything about it. I don't really want to because I don't trust them that much. All this about getting the nuclear weapons out of the way. I don't trust them. Oh, yeah. We are filming from Soviet Union. Are you really? Yes. Do you know anything about Georgia? I know more than you do. I've been living there. You've been living in Georgia? In Leningrad. This year. Краснознамённое Ленинградское, краснознамённое военно-инженерное училище. Краснознаменное Ленинградское. Ленинградское краснознаменное военно-инженерное училище. И дни золотые прощай, вот скоро гудку теплохода. Я крикнул: Батуми, прощай, вот скоро гудку теплохода. Я крикнул: Батуми, прощай. Отойдет он от стенки причала, возьмет курс вон на север, кричит. Одинокая чайка печальна, до свидания, мне в путь предписано. Is it very salty? Yeah, it's very salty. I didn't like that one. Which one? სადაური ხართ თქვენ? სადაური ხართ? დავახეთ, შეიძლება გაგიგოთ. Do you know Marjorie Wardrop? იცით ვინ არის მარჯორი ვორდროპი? Oh, it's... Yes. Oh, my I'm coming to you, Louisiana. Hey, I'm coming to you, Louisiana. Hey. Georgia? America. Southern states of America. America. Yeah? Hello. Can I ask you what you know about Georgia? What's on your mind? Nothing? You've never heard of Georgia before? The girl I once knew. Where is Georgia? Do you know? Where is she now? Georgia, I don't know Georgia. where she's gone to. Kiev is the capital of Georgia. Thank you. Thank you very much. Dynamo Kiev. Did you know that? Oleg Blokhin. Yes, Oleg Blokhin, and Liverpool frequently went there and won. What do you know about Georgia? About Georgia? Nothing. What do you know about Georgia? Georgia, sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Dangerous woman. I saw fair at the corner, cushy to the field, and I wish she were here. La 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 la. You always say it doing it something when the birds listen in. She's like a big bag of straws, beside with What do I know about Russia? Well, capital Moscow, currency rubles. Currency isn't part of the world currency market yet, but soon will be, we hope. The railway system is on 5-foot gauge. President is Mr. Gorbachev.
გააჩნია, რომ ამ ფილმში რამოდენიმეჯერ თავში და ბოლოში მაინც აუცილებლად გაკეთდეს გეოგრაფიული მდებარეობა. საკმაოდ და გასაგებად იყოს სად მდებარეობს საქართველო, სად არის ტერიტორია, უნდა იყოს ძალიან მკვეთრად ნაჩვენი და გავაცნოთ, რომ ეს არის არა საბჭოთა კავშირში რაღაც შემავალი ტერიტორია, აქ ცხოვრობს ჩამოყალიბებული ერი და უნდა აღინიშნოს აუცილებლად ის, რომ ეს ერი იბრძვის ახლა თავისი განთავისუფლებისათვის. ის რომ მარტო ჩვენ არ ცეკვავთ და არ ვმღერით. ის რომ მარტო ჩვენი კულტურა კი ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ცოტა პოლიტიკური ხაზი უნდა მიეცეს ამას. I want to invite any of you to come up and just see if you can find Georgia on the map. Right around here. Around them, not quite. Anybody else? Just come up. Anyone, come up. This is Georgia here. This is the capital, Tbilisi. It's a tiny, tiny little country. In fact, actually, I've drawn this far too big. That's Georgia? Yeah, really tiny. It's about the size, approximately the size of Scotland. It's tiny. სოფელში არის ტრადიციული უხსოვარ დროიდან. მას შემდეგ თამაშობს ყველა მომართობას, ხლეში შესული ხალხით. ქართული ინტელიგენცია ძირითადად ეს რაზმოჩინული ინტელიგენცია კი არის, ეს იყო თავადაზნაურობიდან წარმოშებული ინტელიგენცია. რასინის ფედრას ერეკლე მეორეს კარზე თამაშობდნენ, მაგრამ იქ ყმების თეატრი კი არ იყო, როგორც ვთქვათ, რუსეთში. იყო თავადაზნაურობის თეატრი, თვითონ დიდებულები თამაშობდნენ. Vivi, do you mind if I ask you a question? What can you tell me about Marjorie Wardrop? Marjorie Wardrop-ზე ამაზე ალბათ ჩემი უფროსი ვაჟიშვილი უკეთესად მოგიყვებოდათ, მაგრამ არ თანხდება. და ნუ რაღაცა მეც ვიცი, ისე რომ გეტყვით. მე რამდენადაც მე ვიცი, Marjorie Wardrop-მა ქართული ინგლისში ისწავლა. აკი არა. და ისწავლა ქართული თავისი ძმისგან, ოლივერისგან, რომელიც დიპლომატი გახდათ, მოღვაწეობდა რუსეთში და როგორც ჩანს, საქართველოშიც მოხდამია ჩამოსვლა. შემდგომ მარჯორი დაინტერესებული ქართული კულტურით ჩამობრძანდა საქართველოში. აქ როგორც ჩანს, მისი ქართული კარგი იყო საკმაოდ, რადგანაც მან მოახერხა რამდენიმე ნაწარმოების თარგმნა. ეს იყო ჯერ ქართული ზღაპრები, თუ კი სწორად მახსოვს, მერე გახდა წმინდა ნინოს ცხოვრება, შემდგომ ილია ჭავჭავაძის განდეგილი და უკვე ბოლოს მან თარგმნა უკვე ვეფხის ტყავოსანი. Tiflis, in which we spent 3 weeks, is a charming city, containing as it does the characteristics of both East and West. Englishmen would be astonished at the luxury and elegance of the interiors of the best Georgian houses, and would be surprised to visit the shops on the Galavinsky Prospect, where one finds a little Regent Street. On the other hand, spend an hour in the Oriental bazaars and you will see swarthy Persians and wily sons of Haik sitting cross-legged behind their wares, clamouring at the passers-by. In Tiflis, there are many objects of interest and some fine old churches. The Cathedral of Sioni is the largest of these.
This book is called The Kingdom of Georgia. Travel in a land of women, wine and song. It was written by Sir Oliver Wardrop. In publishing these notes, I've had but one object: to excite the curiosity of my fellow countrymen. Georgia is practically unknown to the British public. Well-educated people know that the country is famous for its beautiful women. It is not so far away as people imagine. You can go from London to Tiflis overland in a week. Georgia's chief attraction lies in its people. The Georgians are not only fair to look upon, but they are essentially a lovable people. To live among such gay, open-hearted, open-handed, honest, innocent folk is the best cure for melancholy and misanthropy that could well be imagined. Oxford, September 1888. Has your father, Oliver Wardrop, ever lived in this house? Not in this house. Sir Oliver. Sir Oliver, I'm sorry. Not at all. He was a strong, silent man. He said he spoke very little and never liked to give advice. He said you learn that by experience. But if you really wanted to know the answer to something, I mean, he spoke very nicely to me. I spoke to him. I was the last one to see him alive in Hampstead. The last word he said when he was dying, and I was with him, was Marjorie, Marjorie. That's what he said. I wish I knew more about her. It's so difficult when you are reading her letters and her diary. You only go so far in getting to know her, and it's very sad when you can't take it a step further. But from what I've read and from what people have said about her, I think she was a wonderful woman. Her love for Georgia became really almost an obsession. And when she was dying, it is said that the last thing she did was to try and... She couldn't speak anymore. She just did with sign language, Iberia. ის არისტოკრატიული სული, რომელიც ქართველებში არის, არ შეიმჩნევა აზიის არცერთ ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ევროპაში შეიმჩნევა. ეს ჩემი პირადი აზრია. ქართული ცივილიზაცია, კავკასიური ცივილიზაცია თავის თავად არის უფრო ძველი ცივილიზაცია, ვიდრე თანამედროვე ევროპული, რომელიც ინდოევროპული ხალხების ცივილიზაცია. იმათზე ძველი ცივილიზაცია. თვითონ ის ღვინოს სახელწოდება ყველა ევროპულ ენაში, ვინო, ვეინ, ვაინ, ოინოს, გინი, ყველა ქართულიდან არის გასული. აი ჩვენი ფეოდალური სტრუქტურა ძალიან გავს ევროპის, მაგრამ ერისთავი და გრაფი. ეს ერთ და იგივე ინსტიტუტები აქვს. აბსოლუტურად აქედან მოყოლებული აი ჩვენი ფეოდალური არისტოკრატიის სულიერი წყობა. აი თქვენ დააკვირდით გვარიშვილობას, რამხელა ფასი აქვს საქართველოში. საუკუნიდან დღემდე ქართულ ენას არსებითი ცვლილება არ განუხსნია. ესე იგი ძველი ქართული თანამედროვე ქართული 1500 წლის განმავლობაში თუ უფრო მეტი არა, დაახლოებით ერთი და იგივეა. დღევანდელი ქართველი მოსწავლე მეხუთე, მეექვსე კლასელი ისევე კითხულობს იმ შუშანიკს, როგორც თქვა წაიკითხავდა მაშინდელი ქართველი. დაახლოებით. Hello, good evening. Come on. Good evening, sir. Thank you very much. Thank you very much. Good evening, sir. Nice to meet Come on.
Have you ever heard of Georgia? No. No. Okay, thank you. Have you ever heard of Georgia? Perfume. Perfume? Yes. Right. Thank you. Excuse me, have you ever heard of Georgia? Georgia. Georgia, the country. Where? USA. Georgia. Georgia on my mind is the only Georgia I've ever heard of. Who? Georgia. No. Have you ever heard of Georgia? What, Georgia on my mind? Or Kyiv? Stunt for some sort of horrible product. ესე უცბა. ეგენი ვერ გაგიცნობენ, სოფლიო ვერ გაგიცნობთ, ეს ერთი ნაღდია, მაგრამ ერთი მე მაინტერესებს დღეს სოფლიო მიისწრაფის მეგობრობისკენ. ნუ ჩვენი მთავრობა თავკაცობს ამას. აი სწორედ იმ მეგობრობისკენ, რომელიც მე-12 საუკუნეში შოთა რუსთაველს აქვს დაწერილი, ხალხთა შორის მეგობრობა. აი მოდი აქედან დაიწყო. ვიდა ცოტა იქითაც ავწვა. ჩვენი გაცნობა, მართლა გაცნობა დაიწყო ჩვენი ერის, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი წინაპრების. ქრისტიანობაზე. როდის მივიღეთ? როდის მივიღეთ? ფრინავი თეფშები მოხატული არის ეს შვედი ცხოველში ხატია ფრინავი თეფში ხატია და ქვემოთ გაგვირვებული ხალხი რო უყურებს ამ ფრინავ თეფშს ესე იგი ჩვენში მე-11 საუკუნეში ფრინავ თეფშებზე უკვე იცოდნენ აბა კითხეთ ახლა თქვენ სტუმარს როდის გაიგო მან ფრინავ თეფშებზე ინგლისში When did I find out about flying saucers? When I was a child at school and from films. So it was very early, wasn't it? When I was about, I suppose, 6 or 7, years old. When you were 6 or 7 years old, yes. Isn't it so? Yes. And our country, Georgia, find out about flying saucers in the 11th century, you know? No. Yes. If I was a tiny bird, I would fly from tree to tree. I'd build my nest so high up in the air that no one would ever bother me. Nice. Tired and I'm weary, hungry and thirsty. Tired and I'm weary, hungry and thirsty too. For the friend whom I trust and shroud me, then indeed will your merciful tender heart have pity on me. I have countless possessions, weighed by none, given the treasure to the poor, free the slaves, enriched every orphan without means. You created the firmament. By that mighty power made beings inspired from on high, his soul celestial to us men. He has given the world infinite in variety. We possess it from him in every monarch in his likeness. Oh, beautiful. One God, thou didst create the face of every form. Shield me, give me mastery to trample on Satan. Give me the longing of lovers, lasting even unto death. Sadness avails thee not, nor useless flow of tears. The deed which is inevitably decreed above cannot be avoided. It is a law with men that they should struggle and suffer woes, and no creature of flesh hath power to thwart providence. What do you think about that then? I think that's pretty good. Is it from mythology? Yeah? No, it's by Shota Rustaveli, a great Georgian poet. I know about Tbilisi and You know? Yeah. Is Odessa in Georgia? My friend was the first thing I've always been a democrat. after the war to serve a prison sentence in Russia. I don't come from Britain. And part of his prison sentence he did in Georgia. And they learned him how to carve chessmen by hand. But he was an alcoholic. He couldn't stop drinking. And after he finished his prison time in Russia, and he came home to England, all the newspaper wanted to use him for propaganda.
and I offered him £20,000 to write his story. But he was an alcoholic, and he loved Russia so much after his 2 years in prison that he wouldn't take the £20,000, and he did without it. But now he makes his living. He's an old man like me, carving chessmen, which he learned in one of the labour camps where they're supposed to be so terrible. He didn't think they were terrible. And I've been in prison in a few countries in the world. I've been in prison in Australia, I've been in prison in Japan, I've been in prison in the States, I've been in prison in Iran, and I've been in prison in England. This was the worst place I was ever in prison. Are you happy with your political system? No. But it will change, and I think quite soon. No. 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 Yeah, it's all wrong. Everything. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchus Olam Vo'ad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Blessed be the name of his kingdom forever and ever. What did you say? If you only have one chance, what, to say one thing, what, to the world? Yes. Was that it? Yes. Oh, I would have quite a different approach. I would say, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Alex? I'm not really religious at all, but I would say, actually, love thy neighbour. You are one family. Right. Be a bit kinder. Oh, I've always wanted to answer that question. If I were to ask what is the one thing I could advise people to do, and my advice would be very simple. Don't get serious. La 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 la. La 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 Georgia. Yeah. In Russia. Yeah. What do you know about it? Not a lot, dear. Right. Was that you? Crazy you! I'm sorry, what's happening here? It's a Gay Pride Festival, 20 years after Stonewall. It happens every year in the last Saturday in June.
I've been asked to choose a flat at random and just enter into it. I've decided to go into this door here because I like the colour of the paint. We'll see what's round this corner. Come to a dead end, so I'll ring on this door here and see what happens. Hopla. Garmajobat. My name's Alex Kingston. I'm an actress. I think I've seen you somewhere. I think on TV. Yeah, Maybe? you speak English. That's brilliant. Garmajobat. Alex Kingston. You're welcome. Come in, please. Thank you. The hospitality of the Iberians has never been questioned. Rustavelli, their great poet of the 12th century, says in The Man in the Panther's Skin, "What thou givest away is thine own, what thou keepest is lost." And his countrymen have never failed to put this precept into practice. One of the commonest sayings in Georgia is, "A guest is a gift from God," and meanness is quite unknown among them. ჩვენ ვიღებთ ინგლისის ტელევიზიისთვის გადაცემას, რომელმაც უნდა გაიცნოს ქართველი ერი. ჩვენ არ გვინდა მოვაჩვენოთ როგორი კარგები ვარ და როგორი ისინი ვარ, როცა სინამდვილეში არ ვარ. ჩვენ უნდა უთხრათ სიმართლე, ეს ამ თავად. რაშუაშიაო, ზოგიერთი იზახო და რაშუაშიაო, კაცო საჭმელი არ გოკლია, სასმელი არ გოკლია და რა უნდა ახლა ეს გამოდიარო. რა თქმა უნდა ვაჩვენოთ, ასეთი ხალხი რომ ასეთმა ხალხმა დაგუყა ჩვენ. უნდა ვაჩვენოთ. გაუტანლობამ ისნა, ყუდაბზიკობამ, შინაომებამ, გათიშულობამ და აი ესეთი ერთმანეთთან ბრძოლამ. ჩვენ თვითონ თუ არ უშველით რაშო აი სხვა როგორ შეიძლება იმას ეს ჩვენ საქმე გვაქვს მეგობრებო, ჩვენ საქმე ძალიან განვითარებული ერთთან ისოდე. ეს სირცხვილი არ იქნება რომ ჩვენი ცუდით ისე ეხლა მე იმას კი არ გეუბნებით რომ რა ქვია რაღაც არა რაღაც ეს ფილმი ჩვენს იმას უნდა გავაკეთოთ რომ ჭირზე და უბედურებას უნდა გავაცნოთ ინგლისელებს. მე მიზანი ვერ გავიგე. ტაქტით უნდა ვაჩვენოთ ეს ჩვენი ეს თვისებები, რომ ისე კი არა რომ ჩვენი არა, მე რას ვამბობ, ესე იგი რა გვინდა რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ეს ჩვენი ნაგავი ინგლისი. საერთოდ ფრანგები ასე ამობენ ფილმებს რო იღებენ, რომ აჩვენეთ ჩვენი თავი უკეთესი მხრიდან. თუ ვანახებ ჩვენ საქართველოს, ის უნდა ვანახოთ არა როგორც ისეთი ჩვენ გვინდა, არამედ როგორც სისტემის წევრი. როგორც საბჭოთა კავშირში შემავალი რესპუბლიკა და საცოდავი და საზიზღარი საშინელი რესპუბლიკა დღესდღეობით. უნდა ვილაპარაკოთ უპირველესად სისტემის მოშალაზე, იმ სისტემის მოსალზე, რომელმაც დაგხოცა 9 აპრილს. აი ეს არის უმთავრესი ჩვენ. ეკონომიკურად, სოციალურად თავისი თავი მართავს ქართველებმა. სხვისი კარნახის გარეშე. შეძლებს ქართველიერი თავისი თავის მასა. Can I ask you, as a person, do the people, the majority of people in the Soviet Union, do they want to bring back capitalism like we have in the West? Do they want that back again? Do they? They want freedom back.
I'm not saying the Soviet Union is perfect, but I would like to see a society where a person's worth is not on which class they come from, and where there is an amount of equality, where people are equal, where we are members of one family. I believe in the brotherhood of man. You are a communist. These people has a house. from Georgia, these people from And I Poland, paid the these mortgage people off from as the well. Soviet Union, they don't want it. They've had it for years. They've never had an election on it. They've had it imposed upon them. And when they get the first chance to say what they feel about it, they say, get out. Men and women cannot be brothers and love one another. Is that what you're They saying? can be brothers and love one another, but the communist ideal doesn't work. But you just said it was a good ideal. Don't you find Shouldn't we strive for... Do you want to live in a capitalist society? Is that what you want? Don't you find it suspicious? A capitalist society is like the jungle. If we have one human being eats the another. communist society is like the And if the